ng'omuzadde okyogerako ki? Omusajja bannange ye yeetaaga kukebera mutwe kubanga okusinziira ku biriwo omwami oyo najja nga talina kyeyayogedde kubanga singa waliwo ensonga yonna ekolebwa nga bagamba nti ono omwami waliwo abamusindise oba byabufuzi oba essomero liriko biki kyalibadde kyanjawulo naye kiri too much okusinziira ku baana buli muntu yenna ng'okwatibwako ng'olina omwana eno ensonga ebekkwatako. Mu kaseera kano gwe nga bwe wamulabye abasinga ate bagamba omuntu oyo mutuwe bambi nga beegayirira ab'oku kitundu bagamba mutuwe gwe nga gwe. Ekyamazima tosobola kuzikiza muliro na muliro kubanga ono bwe banamuwaayo ate tebajja kumanya nsonga lwaki yakikola kubanga ate waliwo n'abantu abo kale katugambe bayinza okuba bamutuma sirowooza nti kyekituufu naye katugambe singa bamutuma kati olwo muba temusimye grassroot kumanya nti bali abamutuma oba abakola batya oba mpalana nga bomanya ebyamasomero biki muba temutegedde nti kitegeeza n'omulala ajja kituusa ku ssomero eddala nga bozze bulaba emiriro bwe gizze gibeera mu masomero. Amasomero ne bagenda wano nti eryo balyokeza gundi bookeza emaanyi bookeza simanyi wabwe bityo so kiba kyetaaga abantu ne basooka bamanyira ddala wa ono omuntu kiki lwaki yakikoze kyavudde ku ki. Kale weewaawo naye bwe tutunulira kooti ebyokwerinda olunaku olwaleero byanjawulo omuku okusinziira ku Makindye eno kooti obadde ogibeerako nnyo olayo nga bwetambula okusinziira ku byokwerinda gwolowooza kino kituwa kifaananyi ki? Okusinziira ku byokwerinda simanyi lwaki ebyokwerinda nti keesi eno bagiwadde nnyo value kuba nalaba ne IGP yajja kyokka nga ate ebintu bizze bibeerawo nga ne IGP tajja kyokka simanyi lwaki bagiwa nnyo value nti incident olwabeera bwe bati dakiika nga ssaawa ng'emu nga omukulembeze wa poliisi IGP afande byakagaba nga azze operations w'ebikwekweto naye nga azze kati ate na wano ndaba bakiwadde nnyo abakulu wano DPC wano ndaba mulengeddewo wano wali poliisi biki simanyi lwaki bakiwadde nnyo amakulu kino ekintu. Yes. Okusinza abantu balabye ku kifaananyi ky'omukulu ono olunaku lw'eggulo abasinga bagambye amaanyi gatuwedde twali tumanyi nti omuntu yatemula abantu musajja munene nnyo wa kiwago okusinza ku ndabika y'omukulu ono walabye ku bifaananyi wamulabye mu state gy'alimu nga ggwe abasinga bagamba ayinza okubanga obwongo tebukola bulungi nga ggwe olowooza waayi ekyamazima bwe bakulaga omuntu n'engeri gye yattamu abaana n'amagezi ge yakozesa kugamba weewuunya ne bwewatunula n'abantu abalala bakyewuunya nange sisobola kubavunaana kubanga si ye muntu ali awo nti omulaba n'amagezi agali awo ennyo okutuuka n'okugenda ku ssomero n'awayo admission n'ajja enkeera n'asibiramu omukulu w'essomero n'atandika okusalasala abaana kugamba si ye muntu gw'olaba nti ali awo w'amakulu nnyo 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 asobola okutuuka ne ku level bw'etyo. Ng'omuzadde abantu bakyebuuza omuntu ono kyekiyinza okuba nga kyamutanula because mu bifaananyi byonna ebyalabika ku lunaku olwo abasinga bali balowooza nti balumbaganyi wa terrorist balumbye essomero naye abasinga bagamba nti ono yali mutuuze Munnayuganda yagenda mu Amerika nawangala enamala ebbanga n'akomawo wano obusungu babuvaawo okutemaatema abaana omwana w'omuntu. Tiyinza kulimba kubanga ekyamazima omuntu osubirikirira n'otunula n'ogamba ne kati bano bantu kikaaki kati muntu ng'oyo tomulabamu nambeera eraga nti waliwo ekintu nti kati omuntu ali awo wakabi omuntu sigamba nti obadde ng'omuwulira mu politics sigamba nti obadde olina w'omulaba naye omuntu okujja n'obusungu bwatyo n'akulaga nti azze ku baana b'abantu abasanda galiyale kyatulemye nze ng'omuntu kyannema okutegeera n'endowooza wanalowooza bingi nnyo nenkaaba amaziga ne ganzigwamu newankubadde ku baana abo siinaako naye ate nange nina abaana abafaanagana ng'abo be baakola ki be baasandagga kati ekifaananyi kibi nnyo naye gavumenti yalibadde etwitinga omuntu ono abantu obutaddayo kulowooza mbeera yonna nti ono omuntu alina waliwo ekirala ekyetaagibwa. Toyanze kusinziira ku mbeera eyo wetwogerera mu mmotoka ezireeta abasibe wano etuuse mu kaseera kano
Byokweli Najib soko beeraawo Yateekawo firimu abanakeera katuwa essaawa emu 12 tali live batage kwefu akwadde eteekateeka ku ssaawa emu entandisa okubasunirako ku show ya kazi njala abantu batuka essaawa 11 ku ssaawa 12 zennyini tugenda kufuna firimu ya Vijje Jingo live atuweemuko tekibanga obaddayo lutimbe ku lutimbe gaggadde firimu ekabe abasinakeera kati ku ssaawa emu tuyingire endongo nga firimu emaze okuggwa kazi bwekapo atugenda kwekola naye omukulu ono njala bamuwa ebbeiro njala bamuwa ebbeiro era njagala bwe basabira amweyimirira wendi omweyimirire nsonga ki emweyimiriza omusajja omutemu bw'ati ddembe lyokweyimirirwa ajje mu community akomewo ddembe lyokweyimirirwa tekomera muno tolimwagaliza sewo tumuhe era ndaga muntu yange nze nayo nebbaluwa yerosi webagambira nti ani amweyimirira ngambiteekayo nze nga nziraka naye ngaddayo nemumuleka baani nze mweyimiridde bwomu nzira basabira yaga banange okufuluma abadde wakufuluma naye abamweyimirira babuze ndaga muntu yange bwe mala ninze ninye boda ngende eka naye alinye boda adde waka ebisigadde nobabulira ku ssimu oba omulamuzi atubulira lwe tunadda nemutuusa ku lunaku lw'okudda neggwanga nga lirimu emirembe ayinza obutatuusa olaba yatuusa ku lw'okutemula atakitegedde wali abayomba live ku TikTok nga bagamba wefu waffe ogamba omusajja bamweyimirira abakitegedde ajje olaba yatuusa ku lunaku lw'okutemula lwaki ku lw'okudda abatatuusa tweyimirire n'ekibi tasaana kuba mukomera bambi kasawunke yakola katono nnyo tekamusibisa musaba aveeyo ajje addemu then akomengawo nga bwawoza bwaddayo kooti eyinza okutuuka okutuula ne bagamba waliwo omusikaawe yasigalawo nga n'omusika era naye bwawoza temwagala leka mukulogodda oguli waati ngeneze nkwata akantu nze ngenda walikwata kantu zadde sizeraba musibe ne Justin njadde kujja bangambye wooli njala bwabanga obwetaavu bw'okumweyimira webuli nga babuze tudde wali munda nzije ndaga muntu ddembe likana kasawunke yakola katono yeyimirirwa akomewo mu community mu bantu mwanirize nnyo wane abantu bava mu makomera nga tuvaaniriza kulikayo buli omu nze nzira eri abegga bamwanirize yamanyi gyanaabadda musalira wate saamweyimirira ate mufuge ensonga badaye temunyiiga kwefu yadayogera kwefu kyadayogera abasinga ndowooza mukitegedde abagezi bayinza okukitegeera nti bwe babuuza abagala okweyimirira omuntu ono ye waali asomuwa buli ddakiika eyitabaawo ennyonyi yeebongera waggulu wa kooti omusango gw'amaanyi guno soka tuveeyo kola bafuluma afande alenyo oyo ayiseewo tuve Najibu jangu ono olina okubeeramu ogenda kudda emabega speed omusajja bagenda mujjayo balagaapu Najibu omusajja wuyo bamuleeta Najibu jangu Najibu jangu
Najibu jangu afande jangu. Jangu itamu wali. Itamu na Najibu. Sorry. Yambuka genda madala. Genda yambuka madala genda. Genda dala. Wegendereze. Position Position Najibu. Genda. Tuli mukubu. Kona kubo wano. Take yuko. Wait, move this side. Where do you want the ball to pass? Genda sigala. Najibu jangu. So kwatiwa. Why skin katuna? Magisi. Skin katuna. Sindu wano kugu. Siwa. Najibu kwato kwakasungudde kuno mukazi aka abantu amaziga gabayitamu mu kaseera kano tuli mu kooti baza okutuuka mu kooti tuli mu kooti twogerera
mukulu amaze okuba nga atuusibwa. Njagala kiteeka wali eri. Uganda versus Christopher Okello Onyum. If it pleases your worship, my name is Jonathan Waganya. I appear for the prosecution together with Ms. Ann Kiza. We have colleagues watching for GABA Community Church and the victims and the families of the victims. They are Mr. Stanley Okecho, Mr. Roger Mugabe, and
and Mr. Pius Katumba Usobozi. Usobozi, yes. They are all on watching brief? They are all on watching brief on behalf of GABA Community Church, the operator of the premises where the crime occurred, as well as the families of the victims. The families are here as well? The families are here as well. I just want to understand, Mr. Okello, are you following? Yes. You understand English? I am following. Ah, you don't need an interpreter? I do not manage. Okay, it's okay. So the accused is in court. An inquiry is in the complete. Your Honor, our instructions from the DPP are to commit the accused person for trial to the High Court. We pray that the indictment and the summary of the case are read to him and he be committed accordingly. Mr. Okello? Yes. These are the committal papers. Okay. And this is the summary of evidence. This is the evidence that the state is going to rely on during your trial. Okay? Yes, you are charged with murder, contrary to Section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026 at GABA Early Childhood Development Center, GABA Trading Zone, GABA Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Etuku Gideon. Count 2, you're charged with murder, contrary to Section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026, at GABA Early Childhood Development Center, GABA Trading Zone, GABA Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Keisha Otim Agwenowath. Count 3, you are charged with murder, contrary to Section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026, at GABA Early Childhood Development Center, GABA Trading Zone, GABA Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Seryange Ignatius. Count 4, you're equally charged with murder, contrary to Section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the second day of April 2026 at GABA Early Childhood Development Center, GABA Trading Zone, GABA Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought, he unlawfully caused the death of Odeke Ryan. This is the evidence that the prosecution intends to rely on during your trial. The deceased persons, namely Etuku Gideon, Keisha Otim, Seryange Ignatius, and Odeke Ryan, were infants under the care of GABA Early Childhood Development Center, a daycare facility under the management of GABA Community Church at GABA Trading Zone, GABA Parish, Makindye Division, Kampala District. Etuku Gideon was a male juvenile, aged 2 years and 6 months. Keisha Otim was a female juvenile, aged 2 years. Seryange Ignatius was a male juvenile, aged 2 years and 5 months. And Odeke Ryan was a male juvenile, aged 1 year and 3 months. GABA Early Childhood Development Center was founded by GABA Community Church and operates a daycare
an early childhood program which takes care of malnourished or vulnerable children from the community between the ages of 3 months to 3 years. The accused person, Christopher Okello Onyom, is a male adult Ugandan, aged 39 years and holder of a Ugandan National Identification Number CM 87127-100 CTME. The accused is also an American citizen and holder of 2 USA passport number A81859-365 and 683248-027. The accused person meticulously planned the attack on GABA Early Childhood Development Center in the following ways. On the 31st of March 2026, the accused rented a RAV4 motor vehicle registration number UAM 645M from Tripka Rental Uganda for self-drive purposes to facilitate his movement. On the 1st of April 2026, the accused drove motor vehicle registration number UAM 645M from Chanja to Gaba through Ntinda, Nakawa, Chibuli, Kabalagala, Bunga, and Gaba. On the same day, 1st April 2026, the accused visited Gaba Early Childhood Development Center under the guise of seeking admission for his child to survey the premises. At the center, the accused met Ms. Namtebi Phoebe, one of the caretakers from whom he inquired about the requirements for having his child admitted for care. Ms. Namtebi Phoebe provided to the accused the required information for admission, including details of a financial contribution for each child. 4 days prior to the incident, the accused bought a number of knives to be used in the attack. On the second day of April 2026, the morning of the attack, the accused returned to the center after paying Ugandan shillings 195,000 via his mobile money number 0769 582620 to the head of the center, Ms. Odong Annette Ago, on her mobile money line number 0772 966 956. The accused exited the office and immediately initiated a violent assault on the children playing in the compound. The accused used the knife to systematically attack the 4 victims. When the caretaker, Ms. Namtebi Phoebe, attempted to intervene, the accused threatened her life, causing her to fall while he continued to assault on the victims. The accused was apprehended by security at the center and bystanders. During the arrest, he attempted to discard the primary murder weapon, the blood-stained knife. Upon being apprehended, the accused was locked up in a room at the scene to protect him from the charging public as police arrived. At arrest, the accused was found in possession of 2 mobile phones. The management of the center immediately rushed 3 of the 4 victims to Wayne's Medical Center, where they were also pronounced dead on arrival. Police arrived at the scene and rearrested the accused person. The police recovered the blood-stained knife used by the accused person to kill the 4 victims from within the compound. The said knife was exhibited and preserved for further forensic analysis. In the process of transferring the accused to the police patrol vehicle, 2 other knives dropped from his pockets. The said knives were also recovered and exhibited. The police recorded statements from some of the eyewitnesses and also recovered receipt number 2958 of Gaba Community Church for the UGX 195,000 that had been issued to the accused. The police conveyed the accused to Kabalagala Police Station, where he was taken for first aid for the minor injuries he sustained from members of the public during arrest. The knives recovered at the scene were submitted to the Directorate of Forensic Services for analysis. The forensic examination report shall be relied upon at the trial. The 4 bodies of the deceased children were taken to Mulago City Mortuary for postmortem examination. For Etuku Gideon, he had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck. The wound was deep, transecting through the skin, plus underlying posterior neck muscles, transacting the esophagus, trachea, internal vein, vagus nerve, and cut fractures of the C6 vertebra. The cause of death was hypovolemic shock due to deep cut injuries to the neck. For Keisha Otim,
She was found to have a 9 centimeter long open wound to the right side of the neck. The wound was deep, transecting through the skin, underlying neck muscles, trachea, esophagus, major neck vessels and nerves, cut fracture of the C5 vertebra, rupture of the intervertebral disc, and transection of the spinal cord. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut wound to the neck. For Seriang Ignatius, he had a 14 centimeter long open wound to the right side to the neck. The wound was deep, transecting through the skin, fascia and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein, vagus nerve and branches of subclavian artery and vertebral artery in the neck, trachea, esophagus, major neck vessels and nerves. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut injuries to the neck. For Odek Ryan, he was found with a 9 centimeter deep cut wound on the right side to the neck. The wound was deep, dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus, cut fractures of C4 vertebra and transection of the spinal cord. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut injuries to the right side of the neck. All the 4 postmortem examination reports on Police Form 48B were retrieved and shall be relied upon during trial. The accused recorded a charge and caution statement wherein he confessed to killing all the 4 deceased children. The scene of crime was visited and processed by the scene of crime officer who generated a report. A search was conducted at the residence of the accused person at Katumba Village, Chanja Parish, Nakawa Division, Kampala, on the 3rd of April 2026. At the search, a statement was recorded from his landlord at the residence, 2 American passports in the accused's name, 2 mobile phones, and 2 laptops. A sanity medical report for the accused from C-Care, IHK, an American driving permit in the names of the accused, a certificate of good conduct in the names of the accused, and other assorted documents were recovered. A such certificate shall be relied upon during trial. The recovered 2 phones and laptops were submitted to the Directorate of Forensic Services for forensic examination. A forensic examination report shall be relied upon at the trial. The recovered sanity medical report for the accused dated 30th December 2025, authored by a psychiatrist from C-Care, IHK, addressed to Immigration Department, Ministry of Internal Affairs, revealed that the accused had no established mental disorder, was sane and mentally fit to live and work in Uganda. He was observed to have no He was observed to have no odd behavior throughout the medical interview. On the 7th day of April 2026, the accused was examined on PF24 and was found to be a male adult, aged 39 years, with some abrasions and bruises to the forehead and abdomen. He was also found to be of normal behavior, calm, cooperative with a coherent speech, intact memory, and exhibited good judgment. His thought process was found to be normal but believed in wealth by human sacrifice, and was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. He, however, claimed to have history of past mental illness. Police investigations reveal that the accused travels in and out of Uganda at different times to different destinations. The accused's last entry into Uganda in his passport number A81859365 was on 9 February 2026 via Busia border. A copy of the accused's American passport and travel history obtained from the National Citizenship and Immigration Control shall be relied upon during trial. The accused is in his possession a valid driving permit number E62485-866 issued by the state of Virginia, USA on 31st July 2025. A copy of the driving permit shall be relied upon at trial. The accused previously applied for and acquired a learner driving permit in Uganda, which expired in the year 2023. On November 28, 2025, the accused applied for and was issued with a certificate of good conduct by the Directorate of Interpol and International Relations.
On the 20th of March 2026, the accused applied for a Ugandan passport. The accused operates bank accounts in Uganda with DFCU and Stanbic banks. Copies of the bank statements will be relied upon at trial. The police investigations further reveal that the accused operates a mobile money account on his telephone number 0769 582620 in the names of Christopher Okello Onyum, where he carries out routine transactions for different purposes on different days, including on the fateful day of 2nd April 2026. The accused also operates routine bank-to-wallet transactions from his Stanbic bank account to his mobile money line 0769 582620. Transferred UGX 200,000 from his bank account to his mobile line. At past 11 a.m., the accused transferred UGX 195,000 from his mobile line to mobile number 0772 966 956, which belongs to Annette Ago, indicating the reason for the transfer as School CRRL Omvum. The mobile money printout shall be relied upon during trial. On the morning of the 2nd of April 2026, the accused moved from Chanja through Clock Tower to Bunga and Gaba, the scene of crime. The accused call data record shall be relied upon during trial. On the 2nd of April 2026 at 25 minutes past 11 a.m., the accused's phone made a call to the police emergency line 0323 112 112. The accused's movements prior to the crime were tracked on the police CCTV surveillance cameras. A CCTV analysis report shall be relied upon during trial. Prosecution shall, among others, tender and rely on the following exhibits. 1. Physical evidence, the blood-stained knife, other knives recovered from the accused, and blood-stained clothes of the accused person. Documentary evidence, postmortem examination reports on PF 48B, accused medical examination on PF 24, the charge and caution statement of the accused, telephone printouts and KYCs, mobile money records, bank statements of the accused person, immigration travel reports, identification documents of the accused person, payment receipt of GABA community charge, scene of crime report, court orders, CCTV analysis report, DNA report, accused previous sanity reports, accused certificate of good conduct, accused driving permit, among others. On digital evidence, the prosecution rely on PF 17A, digital forensic report, police CCTV analysis report, among others. Mr. Okello, this is the evidence that the prosecution will rely on during your trial. You're committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for bail. We are most obliged.
Bana hivi neno bonna babasse bonna oyagenda kuba miliyoni ensonga ebadde ebuuzibwe mukola bulungi ng'obwange nze sikiraba alina yayita na buusi y'okuyingira wano nebanange ategeera bulungi obwongo bwalina businga n'obwange Officer. Mujja okunoonya naye ngambe wano tukubawooliyako ensonga lwaki obwongo bwalina businga n'obwange kalinde mukalabeko bannange kalinde mukalabeko kalinde mukalekamo bakaleeta kaako bakaleeta mwebale nnyo omulyango kuba bamaze okuweera muveewo kayite wali tekatukuba ekisiraani lana obwongo bwayina busaza mukoneko abantu 15 ze benjagala olaba. Yes, confirmed. Kimaze okakasibwa nti obwongo bw'omusajja ono bukola bulungi nnyo era abadde bagamba nti kyabika yaliko ekikyamu ekyamazima kiri nti kimaze okakasibwa nti obwongo bwe bukola bulungi nnyo. Boosi nammwe omusajja omuntu omusanzi ng'ali mu shoti ate ogiyingiramu. Ize
ate abayumba nga beeyongedde. Musajja ono kitegeezekidde nti mulamu bulungi, obwongo bwe bukola bulungi, omutwe gukola bulungi. Abadde babuusabuusa nti yandibanga yaliko ekikyamu ku mutwe, talina kikyamu kyonna ku mutwe okusinziira ku mulamuzi wa kooti eno agwamaze okulambika enteekateeka eno. Weewaawo yoyo gw'olaba mukulu Okero yoyo gw'olaba awo mulamu bulungi. Obwongo bukola bulungi. Era omutwe gwe gukola bulungi nnyo ddala. Eyo baasi gy'olaba yagiddemu yekka, teri musibe mulala agiddemu mu baasi eyo, yagiddemu yekka. Eyo baasi yagiddemu yekka. Oyo omutemu oyo aboolaba awo, baasi yagiddemu yekka, temuli musibe mulala agiddemu. Akaddala bakaleese mu baasi eyo yagiddemu yekka. Embeera bwetyo bwebadde ku kooti era kati tumaliriza era tuvuddeyo. Mulamuzi amaze okukakasa nti omutwe gw'ono mulamu nnyo ddala era ategeera bulungi. Kati baani abamutwalira ne passport ngazi anti laba zeyali mu ndala eggulu yabadde mu ndala bwe yali asala abaana yali mu ngoye endala mu kujja wano eggulu yabadde mu ngoye endala nakati ate olwaleero ali mu ngoye endala. Kati weewuunye ani amuwa ebintu ebyo ate omulalu ye abeera afaanana bw'atyo nga bw'afaanana. So banne tusaba gavumenti tuyambe alisa mune ekitala naye bakoleki omuntu oyo wadde tewaliwo alisa mune ekitala naye alifa kitala naye omuntu oyo bwe banamuleka nti mulalu era kyemmanyi ajja kutta n'abalala. Kyensuubira nti omuntu oyo nga bw'afaanana singa bamuleka nga bagamba mulalu nga bwe tuwera batandise okugattamu mulalu kati mulalu anaavaayo atta abalala. Nze nayirowoozeza nti omuntu ng'oyo baali badde basobola nga bwe nawera Pulezidenti Museveni bwe yagamba omuntu oyo bamuleete eggabi ewaffe gye tubeera basobole omuwoleza mu bantu so abantu bafune obwenkanya. Abantu bali mu maziga bakaaba y'omuntu bakuuma mukume bamutwala mu bitiibwa bizibu balinga abatwala omukungu. So twali badde tusaba nti omuntu ng'oyo bali badde bamuza mu kitundu ne bamuwoleza n'awoleza mu kitundu we yaddiza omusango ne basalawo kyekyo mukolera naye omuntu oyo tewakyali kyamukolera. Abazadde baabano bali mu maziga abadde azirise n'okuzirika ffe abakulembeze olaba twabonaabona. Ezo bwe bazadde b'abaana abo twogerera bali mu kulinnya kubanga bava mu kifo kino oluvannyuma mulamuzi badde mulabi balungi kuba twatandikidde n'okutuuka mu kaseera kano abadde basitreaminga live eno wa YouTube. Abadde ku YouTube gwe mutugoberera kyemukola kyamaanyi nnyo. Nze nsuubira kamba siibulire wano tunaaba tudda mu maaso nga tubalaga ebinaba bivudde ku bino ebisinga ku bino ku Celebrity Track. Nze Devotion Matovu mbeere bulungi mwerawo.